السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada Photoshop tutorial ama Photoshop lessons. saa ujeedaan Photoshopkii iyo halkan ii furan, laba sawira ii furan, sawirkan iyo sawirkan. marka waxaan ka hadlaynaa maanta Photoshopka casharka ugu horeeyo. waxay dhahaan interfaceka waxaa Photoshop waxaana hadda ujeedo qaybahan kala duwan maxay yihiin, maxay u taagan yihiin, maxaa loo isticmaalaa, waxyaalahaas yaan ka hadlaynaa. haddana casharka labaad waxaan ka hadlaynaa insha allah toolskan ka hadlaynaa, qaybahay u kala baxaan. toolska waa kuwaana geeskan ku yaalo, korna waxaa ku yaalo tools kale oo aad isticmaali kartid. dhinacan kale waxaa ku yaalo waxa la dhaho tabs, waxaa weeye waxaa loo isticmaala ayagana waxyaala kale waa ka hadli doonaa waxaas oo dhan. marka Ramadan Mubarak and Ramadan Kareem to everyone, and inshallah let's get into it. marka ugu horeysa Photoshop furto, horta kan ani hadda ii furo Photoshop kan waxaa la dhahaa Photoshop waxaa la Photoshop CC 2014. CC waa cloud, waa nooca cusub ee Photoshopka. 2015 ka dambeysay. marka I have to update mine too. so Photoshop waxaa ka heli kartaa Adobe website-kooda, adobe.com haddaad tagto waa ka heleysaa. meelo badan oo kalena waa laga heli karaa. marka raqiis ma ahan, laakiin haddaa mar hesho aad buu ku anfacayaa Photoshopka. okay, so interfaceka marka ugu horeyso, qeybtan kore waxaa weeye waa menugi kore waaye. so generally haddaa barnaamijyo kala isticmaasho sida haddaa isticmaasho Microsoft Office ama file waa arkeysaa. fileka waxaa meesha ugu horeyso laga bilaabo shaqada. file ama waxaa fureysaa window cusub ama open aa leedahay oo wax computerkaada ku jira fureysaa. waxyaalahan kalena optionna kale waaye. kan oo kale open recent. one thing aan sameyn doono insha allah waxaa weeye waxyaalaha aadan u baahnayn kugu mashquulinayo. micnaha waxaa isku dayayaa tan waxaa waaye Photoshop 101 waaye. waa waqti yaraan ka gudbaynaa wax dhan si aan u galno barnaamijka wixii loo isticmaali lahaa. marka ma ahan detail, ma aha boqolkiiba boqol detail ma aha. sidaa darteed waxyaala qaarkood kuma sheegi doono waxay yihiin. for example hadda waxaan ka hadalnay new option and then open recent, which is wixii kugu dambeeyay, barnaamijka kugu dambeeya kuu furnaa inaad ku furato. close waa hal taabka hadda ku furan. this is a tab aa la dhahaa. sida maxaa la jiray Chrome camal, Photoshop waxay leedahay tabs kala duwan. so tabkaana xiraysaa haddaa tiraa close. haddaa close all tiraahdo kulli taabyada ku furan dhanaa xiraysaa. iska ilo bridgekan hadda kama hadlayno, bridgeka mustaqbalkan ka hadli doonaa insha allah. save aad jirto. save waxaa weeye hadda filekan hadda save lama dhigi karo maxaa yeelay waxba lagama sameynin. laakiin let's say hadda wax baan ku qorayaa, wax baan ka sameynaya. let's say I'll just delete that little dot. I'm delete karana, edit aan tagaya, fill, okay aan leeyahay, it's gone. so Photoshop saas khatar u tahay, and that's how quick it is. hadda wax baan ka bedelnay picturekan. so file haddaan tagno oon tagno save as, save waa arkeysaa, save as na arkeysaa. save as waxaa weeye fileka magaciisa dooran kartaa. so save as haddaad tiraaho fileka magaciisa dhardharg waxaa hartaa ku qoranaysaa meeshaan. waxaa kaloo dooran kartaa typeka filekuu yahay oo formatkii, micnaha formatkiisa noocuu yahay. ma Photoshop ahaan file u save gareynay, ma JPEG oo picture ahaan u save gareynay, ma PDF oo waxaa u save gareynay PDF sa taqaanaan filesha PDF-ka. waxaa haysataa formatyo fara badan. marka save laakiin haddaad tiraaho fileka automatically u save gareynaya, waxba kuma weydiinayo formatkiisa magaciisa, waxba kuma weydiinayo. taas wey. intaan kale you don't need to know. I don't think anybody prints anything from Photoshop. if you want to print something from it, it's good. otherwise meel kale habab kale ka fiican jiro loo print kale. edit waxaa weeye image-kan hadda ku jirto yaa waxyaalo ka bedeli kartaa. so waxaad sameyn kartaa undo. so undo wuxuu leeyahay saddex nooc. wuxuu leeyahay undo caadi, which is waxaa loo isticmaalaa shortcut oo dhan waan ka hadli doonaa. shortcut waxaan ka wadaa keyboard shortcut. meeshaana ujeedaan hadda undo waxaa ku qoran control plus z. taas waxaa weeye undo. shift control plus zna
waxaa weeye Photoshop haddaad tiraahdo Control Z haddaad tiraahdo hal mar uu dib usoo celinaya. It will go back one step. If you say if you say Shift, if you say, if you say Alt Control Z haddaad tiraahana, it will go back as much as it. So fileka bilawga sida lagu bilaawo ku celinaya. So let's say hadda filekan Control Z. So let's say let's say Control Alt Z. So ujeedid waxa that ani hadda waxaan sameeyay keyboardka bas aan isticmaalaya, and then you could see the dot as all laabatay. So taas waa taas. And kan undo hanta hal mar waaye, kana step backward is multiple times. So marar badan aad isticmaal kartaa. Okay, so all this waxa waaye paste, copy, paste. Waxaan dhawaa taqaana hadda isticmaasho Microsoft Office, you know, paste iyo copy and paste oo garanaysaa. Spelling check uu leeyahay, which I don't use that much. Wuxuu kaloo leeyahay waxa la fill. Fillkan is waxaa loo isticmaalaa, for example, selection aan sameynaysaa. Toolashaan dhawaa ka hadli doonaa. Toolashaan waxaa lahaa marquee tool. Waa selection tool waaye. So hadda soo jeed meeshan areadan way select garaysan tahay wax isku wareegsan. Let's say starkan weyn aan select garaynayna, let's say something like that. So you select it, all of it, and then you go to edit, fill. You could fill a color. So color waa ku fill garayn kartaa. So let's say black aku fill garaynaysaa. So okay, that's black noqonaysaa. Control Z aan taabanaya, undo aan leeyahay. Haddana fill aan ku laabanaynaa. Laakiin waxaa jira waxa la dhaho content aware. Content aware waxaa laga wadaa wuxuu garanayaa softwareka, wuxuu garanayaa waxa ku wareegsan, sidaa darteed wuxuu fahmayaa inaad rabtid inaad xidigtaas meesha ka bixisid. Marka wuxuu isku dayayaa 100% ma markasta wuxuu isku dayayaa inuu meesha ka bixiyo xidigtaas. So let's say okay, so as you can see xidigtu meesha ka bixiyo. Marka content aware 80% way shaqaysaa. waa barnaamij macnaha waa option dhag waay fiican, aad u fiican. Laakiin markasta iskuma tiirin kartid, you cannot rely on all the time. Marka waa inaad taas also, you have to be very careful. Strogan, I don't use it. Content aware scale, ayadana waxaa weeye waa option kale. We wanna go faster si aadan macnaha ugu wareerin waxaan taas. So first qufulkiina ka bixinaa marka hore. Sawir kasta oo Photoshop soo geliso marka hore wuu qufulan yahay. So qufulkaas ka bixinaysaa, you just click the quful. Marka click garayso, you get all the options. So sorry about that, but you could use now the options. Free transfer waxaa weeye click markaad siiso sawirka waad isku yareyn kartaa haddaad rabtid. So aad sameynaysaa saas, waad wareejin kartaa sawirka saa u baahanta like that. Sidaa rabtid u wareejin kartaa, waxyaalo badan aad ku sameyn kartaa. So let's undo that. Waxaan taabtay Alt Control Z to undo it. Okay, transfer ayadan waxay leedahay option kala duwan. Waxay leedahay scale, waa weynaynta waa hadda kiyan waxaan yareynaynaa opposite-keeda waa weynaynta. Rotate waxaan sameynaa hadda wareejin. Skew waxa gees u leexi waaye. So skew haddaan doorno gees u leexanayo sawirka. Soo jeedid option kale kuma siinayo, saas le waaye this. Skew waa kaas option kaas ku siinaa, saas wax kale ma laha. So skew waa gees u leexo. Haddaan tagno transfer and then tagno optionadan kale, optiona badan you leeyahay distort perspective. Sometimes waxaa laga yaabaa inaad isticmaasho 180 u wareeji. So siduu hadda yahay wuxuu sameynayaa 180 degrees u wareejinayaa. So that's 180 degrees. Transfer another 180, which will come back to the exact place. So don't say 360. 360 haddaad tiraahdo macnaheedu waxaa waaye exactly meeshiisu kusoo laabanaya. Clockwise 90 degrees, flip horizontal, whatever. So let's say horizontal, dayaxan geeska ku yaalo, this dayax geeskaan soo maraya haddaan horizontal dhahno. Flip horizontal. So that's how flip horizontal u shaqeeyo. Flip verticalna waa sidoo kale dheer waaye. So kaas macnaha si vertical u transfer gareeye. So waxyaalahan oo dhan optionadan dhan badanaa lama isticmaalo, just badanaa transfer, fillkan, copy paste iyo undo das.
so that's that. Imageka, this is imageska loo isticmaala sawirada tool tabkan. So let's say we want to make qaybta ugu koreyso modeka waa very important. Sawirka haddii uu gray scale yahay color ma marin kartid. Gray scale waa black and white. So if you let's do grayscale. So there's grayscale right there, black and white. Color kama dhigi kartid at all. Haddaad tiraaho RGB, which is RGB color waa kan la isticmaala caadiga RGB color waxaa laga wadaa, let's undo the grayscale horta. RGB waxaa laga wadaa waa red, green, blue waay. So red, green, blue waxaa loo isticmaalaa internetka computerka o dhanaa loo isticmaalaa. So your computerkaada primary colorska, primary colorada primaryga computer kasta uu qabto waxaa waaye waa red, green iyo blue. So kaasaa la isticmaalaa direct internetka, Facebook meela inaa gelis. CMYK waxaa loo isticmaalaa markaa print gareynayso. So kaba soo qaad we wana posterka harna inaan derbi weyn ku dhejino oo dadka dhan arkaan. Printerka ragga print gareynaa waxay isticmaalaan CMYK. Those are the only things you need to understand. Grayscale, RGB colors, iyo CMYK. CMYK for printing. This is for online, iyo Facebook, emailhaas, iyo whatever website kaada meel shaabtina gashta. Grayscale, you don't use that much, but it's just black and white. Okay, and then there is sawirka waxaa bedeli kartaa marka colorkiisa quruxdiisa suu egyahay. Waxaa laga bedelaa adjustmentigana laga bedelaa. Adjustment tegaysaa brightness and contrast ka bedeli kartaa sawirka iftiinkiisa. So haddaa kor u qaado sawirka more iftiin uu noqonaya. Contrastiga waxaa waaye wuxuu ka dhigayaa wixii mugdi ahaa ama wixii dark ahaayo dark kasii dhigaya. So enhancement uu ku sameynaya. Curves waxaa lahaa jiro. Curveska waa ayadana sidoo kale. So waxay sameynaysaa so linekan meesha ku yaal haddaad dhaqaajiso kor u dhaqaajiso waa caddaanaya sawirka more. The line hoos geyso sawirka madoobaanaya more. Line haddaa kala wareejiso sawirka nooc kale u noqonaya. So you just play around with it and then you come up with something nice. Let's go to exposure, which is ayadana sidoo kale iftiina ka dhigaysa. Exposure saaraysa. So too much exposure is not good. Too much gamma correction is not good. Do not do too much. Do not do too much of anything. So here that's is good. It makes it really nice. Vibrance. Vibrance waxay ka dhigaysaa colorada ku yaala sida cadaanka, bluega, whatever. Waxay ka dhigaysaa more vibrant. So if you add more, this pictureka hadda aan ku jirno already vibrant waaye. Marka I don't think wax ka bedelayso. Hue saturation waa colorska waaye. So let's see. So hue saturation, as you can see, that's how interesting Photoshop samayso. So you just play around with it until you find the right color correction. Let's see. Yeah, sometimes weird colors are also baxaya. Black and white waa garanaysan. So it just makes it black and white. So black and white laftirkiisa sii kala leh. Black and white waa uu sii kala baxaa laftirkiisa. Marka meesha you can adjust there too. And then these are the rest. It's just different ways of color correction u sameyn kartid. And then there's also auto tone, which is sawirka toonkiisa iyo micnaha inuu kuleel yahay, qabow yahay, waxyaalo noocaas you hagaajinaya. Auto tone waaye. So auto haddaad tiraa softwareka isaga iska qiyaasaya. So auto contrast waxa uu kuma darin. Auto color wuxuu ka bedela. So qiyaas asaga iska qiyaasa waaye. So auto waxa laga wada automatic waaye. Image size, marka this one is important too. Sawirka sizekiisa lagu bedela meeshan. So hadda sawirka waxaa weeye waa 1744 by 1090. So this is the width, this is the height. Widthka waxaa waaye balaca waaye, kanna waa dheerarka. Waxaa jiro pixels, wuxuu kala leeyahay pixels, percentage, inches. So percentage ka hadda 100 by 100 waaye. Incheska waxaa weeye waa 5.8 inches by 3.6 inches. Centimeters, all these points, columns. waxaa badanaa dadka waxay isticmaalaan pixels iyo inches. labadaasaa la isticmaalaa. So inches is easier, and you know, and also resolution is important. Resolutionka waa square feet.
per inch, each inch how many pixels ku jira waay. So as you can see here, pixels per inch waay. So 300 oo pixels ku jira halka inch, you know. Inchiga waxaa laga wadaa macnaha marka sawirka la soo dhaweeyo. Hadda let me show you pixels ka waxa laga wado. So maybe you don't know pixels ka waxa laga wado, but I'll show you. Pixels waxa laga wadaa, these are square feet. These are like inches. So marka square kana aragtad sawirka aad marka loo soo dhaweeyo, hadda marka la fogeeyo it looks smooth, marka aad loo soo dhaweeyo it looks waa square noqonaa. Square kaas waxaa la dhahaa pixels la. So halka inch waxaa ku jira 300 oo square ku jira, 300 oo pixels ku jira. So kan the more abadiso the more sawirka culays noqonaya. So badanaa lagama kormariyo about 300 to 500. 500 is too much. So 372 sawirada caadiga 72 waaye, and then there is 300, and then there's like 500. So waxay ku xiran sawirka nooca aragtid. Equality ka sawirka ku xiran quality. Okay, so that's the size, and size kaas caadiga, and then there is resolution. Labadaas u baahantay inaad ka fahanto qaybtan image size ka. Canvas size ka kaas u baahan inaad fahanto unless you're printing ki waxaad darmi sababta inaad samaysid. Waxyaalahan kalena waa extra. Let's go to layers. Layers ka waxaa weeye waxaa loo isticmaalaa here layers soo jeeda halkan. So waxaana layer la dhahaa. So let's say hadda qoraalan ku qoraya. Let's say okay, so qoraalka colorkiisa bedeli kartaa. Let's say Sahal Solutions courses. So qoraalan ku qoray. Let's say aan yareeno. Okay, so hadda meesha layerskan ku tusayay sawirka caadiga hoos waa kana waa qoraalki. So layer wax isdul fuulaya waaye. So isdul fuuleen saa uga jeedid waxaa isdul fuulay qoraalkii, iyo haddaa qoraalka hoos mariyo layerka qoraalka sawirka ka hoos maray, so lama arkaa qoraalka. Kor haddaan soo mariyo waa la arkaya. So layerkan wuxuu xukumaa meeshaan, wuxuu xukumaa waxyaalahan meesha ku jiro iyo lagu manage karaa. New layer haddaa rabto inaad samaysato waa kana optionna kala duwan ku sameynaya. So you could create a new layer, magac bixin kartaa, and then layerkaas waxaa ku sameyn kartaa. So let's say we wanna meeshaan inaan mugdi yar soo gelinaa rabnaa. So what we're gonna do is waxaan isticmaalayna brush tool, and then waxaan sameynayna dark color aan isticmaalayna. Let's see, let's say like a dark blue camal. waxaa weynaysa brushka waxaan exactly hadda inaa barato ma baahna. Hadda waxaan ku baraya toolska korkoraan ku baraya. So let's say something like that. So we just make a little dark. So hadda saa u jeedid kan hadda hoos maray ka maray sawirka uu qarsoomaya ma u jeedid. Hadda kor laga soo mariyo waa arkaysaa. So that is layers waaye. So you could create a new layer, background from layer waxa la jiro, like in badanaa you just need a new layer, and then you could duplicate a layer. So layer kaas hadeertaan haysano markii aad wax sameynaysa, let's say option inta ka dooranaysa layerka halkan select galaysa. Hadda kan textiga select galaysan, haddana hadda kan oo aan aniga wax ku sawiraa kala select galaysa, haddana hadda waxaa select galaysan kan backgroundka oo sawirka bilaabka aan ku bilaawnay. Marka selection inuu mouse inaad click ku siiso waaye sax uga bedesho. So we could do duplicate, which means mid kala samee. So copy ku sameynaa mid kale. waxyaalo badan aan sameyn kartaa. Layer mask waxa la jira mask u sameyn kartaa layerka. waxaasna waan ka hadli doonaa in the future. waxaa kaloo sameyn kartaa merge, which is labada sawirka hadda layerkan layer ka hooseeyo isku dar waa isku xir. So hal layer noqonayaan haddaa tiraa merge. So that's mainly it. Type badanaa textiga waaye. So let's say something like that. Textiga haddaa select garay anything aad sameynayso inaad marka hore select garayso horta. Text wrap waxaa la jira sameyn kartaa, which is you know waxa waaye textigan ka soo qaad xaruna inaan ka dhigno
wax oo xoogaha saas camal ah. So text wrapper isticmaalaysa waxaas. It has a lot of things. Marka that one we'll explore more on that. Selection tool, selection can menu waxaa isticmaalaysaa. So let's say you want to select all layers. So as you can see, you select all layers. You could move them to a new place if you want. So we'll see that too. Filters waa tan oo dadka badanaa bilaagu markay dadka bilbilaabayaan filters ay ku ciyaaraan. Filterska Snapchat filter camal ma ahan. It's a little different. Like it's kind of close to it. I think ideada ugu horreeyay intaa laga soo qaatay Snapchat filterka inta ka soo qaateen. Let me show you something interesting about filters. Let's use liquify. Liquify waxay sameynaysaa sawirkii waxay ka dhigaysaa biyo biyo. So as you can see, waa isku dhex dadaadin kartaa sawirkii. So badanaa dadku markii Photoshop baranayaan, aniga xataa markaan baranayay, I used to play around with this. So and then you could just create your own art or something. Waxaad sameyn kartaa. You can use different tools. Hadda kan wuu yareynayaa, kan wuu soo weyneynayaa. You could brushka weyneysan kartaa. It's too big. So yeah, so you do a lot of things with this. You could play around with it. But badanaa filterska few things aa loo isticmaalaa. Blur badanaa dadka blurka isticmaalaan. So let's say Gaussian blur aan tagnay, and it will make the image a little blur. So it will come into use hadhoodii markaa wax u isticmaalaysid. Waa inaa haysata sababa u isticmaalaysid filterska. Otherwise waa maanta waqtiga kaaga lumaysa mid u tataabanaysa. So marka ugu horeysa wax sameynaysid, you have to have a reason why you're doing something. So let's say poster kana sameynaysaa, you want to create a Ramadan Mubarak poster, you have to have that in mind before you start. Otherwise maanta waxaasa ku wareegaysaa. View waxaa let's say zoom in aan taabanay, so it just zooms in. Waa viewgan waxaan saan u aragtid waaye. Let's say show aa leedahay, and then you say grid is saaraysaa. Gridkan waa important, aad buu muhiim u yahay markii aad design waxyaala sameynaysid, because waxaa arkaysaa wax kasta sida iskula yaalaan. Waxaa sameyn kartaa ruler, waxa la soo baxsan kartaa. Rulerka waa kana waxay ku tusaysaa sawirka 0 ka bilowdaa ilaa waxaa waaye about 5.8 inches waaye. So sida hadayt inta ku lahaa 5 point whatever was it, hadda inches tagto 5.8, yeah, 5.8 balaca, 3.6 dheeraanta. So it starts at 0 here, inta waatana 3 inches, and then 3 point something 6. So you could see that's a ruler waaye. So and then waxyaalo kala jiro, waxaa kaloo sameyn kartaa wax la dhaho waxaad sameyn kartaa smart grid aa jiro. Smart gridka wuxuu kaa caawinayaa. So let's say you want to move this text, meel inaa move garaysa hartaa. Smart gridka wuxuu kaa caawinayaa. Textan kuma shaqeynaysa, laakiin let's say image kala meeshan soo saarta and you want to move it, markastoo dhaqaajiso derbigaanu ku dhagaaya. Wuxuu ku dhagayaa sawirka meesha gridka meesha ku yaalo yuu markasta ku dhagayaa. So that's, you know, that's smart grid waxay dhahaan. Let's say, okay, that's mainly it. Qaybtan intaas ugu badan wax laga isticmaalo. Windows waa muhiim, is very important. Waxay muhiim u tahay optionada, waxyaalaha tabskan meeshan ku yaalo dhan ujeedada farada badan intaa laga keenay. So haddaa aragto check inay saaran tahay, micnaheedu waxaa intay ku jiraa. So color soo ma jeedid, waa kana check saaran. Layers check saaran, waa kana layers waa navigator, waa kana navigator-ka soo ma jeedid. So let's say we want to use character, waa kana character. So halkaas ku jira. So this is the navigator, you click it, navigator ku soo. Navigator-ka waxaa waaye zoom in, zoom out le waa isaga. Character-ka waxaa textiga lagu hagaajiyaa. So qoraal haddaa ku saaray meesha character-ka isticmaalaysaa. So you highlight, just like Microsoft Word, inaa highlight garayso markaas text wax ka bedelaysid. You can make the text bold, waxaa ka dhigi kartaa lower case iyo capital ka dhigi kartaa kulli.
and then you could change the font noocay tahay aad ka bedeli kartaa intana waa ka bedeli kartaa too sizeka fontiga bedeli kartaa weynaanteeda yaraanteed intaa ka bedeleysaa cc ama magacaas tida haddaa mouseka saarta dhinacaan haddaa u wado uu yaraan dhinacaan haddaa u wado weynaanaya so also same here dhinacaan haddaa u wado yaraanaya dhinacaan haddaa u wado weynaanaya waxyaalo badan aa u isticmaali kartaa farta daarti inaad kala weyneyso fallaartaasaa yaa micnaha ka qaadanaysa example fallaarta micnaheedu waxaa waaye farta way kala fogaanaysaa so hadda haddaa dhinacaas u wado let's take out horta marka hore let's take out this si farta straight noogu noqoto and let's make it smaller and let's get rid of the grid saa clear u aragtid so farta hadda soo majeedo kala ballaaran tahay sii kala tegaysaa oo isku soo yareyn kartaa oo isku imaanaysaa all of that waxaa waaye halkan waa so you could just make it halkaan isticmaali kartaa you could write number or you could just go like that and like that so maskaada isticmaal you hold and then you move back side to side so that is Windows so if you check something it will show somewhere here so that's that and then there's a help which there's nobody uses that so inshallah today I will conclude with that we talked about qeybahan kala duwan waxyaalahan waxay u taagan yihiin next episode waxaan ka hadlaynaa toolskan iyo waxay qabtaan iyo each one wuxuu u taagan yahay I hope you benefit something from it jazakallahu khair السلام عليكم ورحمة الله وبركاته